Ja, hallo und herzlich willkommen zu Timisoara 2023. Aufmerksame Zuschauer hier auf dem Kanal und all diejenigen, die regelmäßig reinschauen, wissen, dass Tanzveranstaltungen im Banat eine ganz große Rolle spielen. Vor allen Dingen im Banat ist es ja so, dass gerade durch die Grenze zu Ungarn und auch zu Serbien hier viele Kulturen miteinander leben, also Deutsche, Rumänen, Serben und Ungarn, aber auch genauso Ukrainer und zum Teil Bulgaren. Und da fand am letzten Wochenende das Serbische Volkstanz-Marathon-Festival auf einer Bühne auf der Piata Libertatii, dem Paradeplatz, statt. Und ich muss sagen, es war voller Energie, es war voller Spaß und man hat regelrecht bemerkt, trotz der Hitze, die an dem Tag hier in der Stadt herrschte, mit welcher Freude und mit welchem Esprit die Tänzer unterwegs waren. Ich hatte das große Glück, Marco zu interviewen. Marco war der Moderator der Veranstaltung und ich würde euch einfach mal dieses Interview jetzt im Folgenden hier einspielen. Ich bitte ein wenig die Tonqualität zu entschuldigen. Es war sehr, sehr laut. Wir standen direkt neben einem der Lautsprecher und das Interview musste ich leider auf Englisch führen, aber ich glaube, es ist trotzdem gut zu verstehen, was wir da zusammen besprochen haben. Es war, wie gesagt, eine fantastische Veranstaltung und ich lasse euch nach dem Interview mit Marco dann einfach mit den Bildern hier allein auf dem Kanal, werde nichts mehr kommentieren, genießt einfach die Tänze und die Freude, die auch die Tänzer und das Zuschauerpublikum hatten. Ich sage wie immer, danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit. Genießt die Bilder und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert und freut euch jetzt schon aufs nächste Video, das garantiert kommen wird. Danke und tschüss. They are Serbs from Romania, from region Banat. They are Serbs which live here many centuries is here in Romania. I know, yeah. And now we have 352 dancers on a stage. 350, yes. And this group playing at the moment is This from? group is from one village next to Timisoara, Dinjaš. It's a group of tambura. Tambura it's our traditional instrument, Like the the little guitar. Yeah. And where are the other people from? Because I see quite a lot of... They are from nearby Timisoara. Yeah. It's 10 villages nearby Timisoara, Serb villages, and from Danube, River Danube, No. which is I don't know 150 kilometers from Timisoara. In the south. In the south, yes, Yeah. yes, and a border with Serbia. Yeah. And all these people have their special, I just call it costumes, right? Yes, Yeah. yes. We Serbian have very beautiful and very rich costumes. Yeah. And every region from Serbia and in Romania, where is living Serbs, we have a different type of costumes. Yeah. And this is a special type of costume now from that village. This is no. This is special type of costumes from Banat. Okay. And I see some other costumes here as well. It's because some. the women have some other costumes. Yes, but it's from Banat because from Banat. Okay. Have a different type of costume, but it's specific for Banat. Yeah. So you see some certain things they are always the same. No, it's not same. No, what I mean is, when you look at the costume, you see immediately it's from the Banat. Yeah. Who is professional in this area, Yeah. folklore, they know exactly from head to the yeah. And I don't realize now which is part of this costume is from what village, but they know No. exactly. So you are an actor and Yes. you are Romanian? No, or-
from Serbia, but I live here in Romania 20 years. And I play in Romanian and Serbian language here in Timisoara, because in Timisoara it's near Hungarian theater and German theater and Serbian theater. But the Serbian theater is in the same building? No. Serbian theater is not the same building. Serbian theater it's no, thank you. Serbian theater it's in a other building, other place with theater for kids. Ah, okay, I see. But we Serbian theater, we are not just for kids. We are for all Serbs. For all people. For all people. And yes. you play in Serbian language. Yeah. In Romania. Okay. And we have 50% of audience Romanian, which come. Yes. Yeah. So you are playing every day, or This once a week? is specially for Timisoara, and for that reason Timisoara is culture of Europe. Yeah. Because in Timisoara you have Hungarian, Bulgarian, Serbs, Germans, and we live in a peace and love. Yeah. Would you please be so nice and tell my listeners your name? My name is Timisoara. Marco, thank you very much for that interview. It was very helpful for me, for my visitors, and have a lovely day. I will film a little bit more today. Okay, and I'm sorry of my bad language, but That was do my best. That was great. Mulțumesc și o zi bună. Thank you. How do we say that in Serbian? Doviđenja. Doviđenja.